Olá, seja muito bem-vindo a mais um Café Teológico, diretamente aqui da TV Evangelizar. Nós estamos adentrando na sua casa com um convidado muito especial. Estamos aqui na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, nossa gratidão e acolhida. E o Café Teológico traz um convidado muito especial para estar conosco hoje, o Padre Tomás Halik, teólogo. Seja muito bem-vindo, professor. Deus abençoe. E graças a Deus nós temos essa oportunidade de aprofundar o tema de hoje, sentido da vida. E eu faço a seguinte pergunta ao Padre Tomás. Na realidade atual, em que o suicídio juvenil é muito alto, como podemos ajudar nessa busca de sentido, relação de sentido e transcendência? There are many causes of suicide, so there are many ways how to help the young people. There are some psychological causes, depression. There must be the psychotherapy and medicine. In case of depression, the spiritual help cannot help, just the medicine, just the pills. There are some social and cultural causes, the character of our civilization. And so we should create some more space for thinking about the deeper sense of life. And there are also, of course, the personal causes, the problems in relations between young people and between the generations. And there we must create the possibility to speak, to be near to young people, to suffered young people, and to speak with them. So this nearness is very important. And of course, to develop in our culture the spiritual moment, to go deeper and to see the things in the broader context. Ok. Nós continuamos as nossas perguntas, você pode aí estar nos acompanhando. Padre Tomás, como as igrejas podem colaborar para a valorização do sentido da vida? I think the church should be something like school, like the universities in the beginning of the history of the universities. There were the community of learning, community of prayer, community of life, and I think we should create such a community of prayer, and such a community of sharing our ideas and our problems, and to speak about it, and to think about it, and to pray. And I think this living community of faith could have some therapeutic sense. Nós estamos aqui com o Padre Tomás, você que está nos acompanhando pela TV Evangelizar, ele que é um grande teólogo, influenciador de opinião, nos leva a refletir sobre a importância da transcendência. E estamos aqui continuando com as nossas perguntas. Padre, que orientações o senhor teria para alguém que não vê mais sentido nesta vida, neste mundo, que perdeu o sentido da vida? I think that we should ask what is the sacred for this person, because for everybody is something most important, is something sacred. So we must speak with the people and to discover the questions the people have, and then to try to find an answer together with them. So we should be the seekers with the seekers. We shouldn't give the answers from above. We are not we have not the monopoly of truth. The truth is something, is a book which nobody has read until the end. So we should speak with the people, to go with them, to accompany them, and to support their courage to go deeper and deeper.
O Café Teológico, hoje um programa muito especial, traz para você o Padre Tomás, esse teólogo que tem um currículo universitário muito impactante. Padre Tomás foi perseguido pela polícia secreta, ordenou-se padre clandestinamente, entregou-se à chamada igreja subterrânea com o fim do regime totalitarista, se tornou secretário-geral da Conferência Episcopal da República Tcheca, professor da teologia Universidade Carolina de Praga e consultor do Pontifício Conselho para o Diálogo com os Não-Crentes. Atualmente é presidente da Academia Cristã da República Tcheca, pároco da Igreja Universitária de São Salvador de Praga e diretor do Departamento dos Estudos Religiosos da Universidade Carolina de Praga. Ele também escreveu um livro que recebeu o prêmio de melhor livro europeu, Paciência com Deus, e está aqui conosco na TV Evangelizar, refletindo conosco os aspectos pastorais da relação com Deus. Nós estamos chegando, mas na última pergunta, Padre, eu gostaria de perguntar para o senhor a seguinte: as conexões virtuais, as redes sociais, que se estabelecem com facilidade na sociedade contemporânea, influencia de alguma forma na busca pelo sentido da vida? So the social media are very important, and we all need internet to our connections, to our work, but it cannot be something a substitute for our human relations. Martin Heidegger, a philosopher, wrote that the technique, but it cannot be substitution for human relations. Martin Heidegger, the famous German philosopher, wrote that the technology overbridged all distances but didn't create any nearness. Nearness, proximity, is a new quality. It's not just the absence of some distance. And I think the church should be the laboratory to develop the culture of nearness. So the internet and social media could help us, but they cannot be something more than the human relation, the human proximity, the contact face to face is something which is a substantial part of our life. It couldn't be overshadowed by the technology. Maravilha, nós estamos aqui com o Padre Tomás, trazendo questões tão pertinentes à nossa realidade pastoral, enquanto igreja, enquanto povo de Deus, mas principalmente com esse tema tão importante que é o sentido e a transcendência. Como homens de fé, como mulher de fé, como pessoas que têm um relacionamento com Deus, é fundamental encontrarmos o sentido da nossa vida de missão e principalmente na nossa ação pastoral. Então nós somos gratos pela presença do Padre Tomás aqui conosco, e como o Padre PH disse para vocês, ele escreveu um livro, Paciência com Deus, que recebeu esse prêmio de grande influenciador do pensamento teológico, principalmente ali na Europa. Eu gostaria de perguntar também ao Padre Tomás, com muita tranquilidade, para que falasse um pouquinho dessa dificuldade que o ser humano hoje contemporâneo tem de paciência, de sabedoria, de encontro com Deus. Padre Tomás, livremente, a tradutora vai nos ajudar. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para nós sobre essa obra, sobre esse livro que o senhor escreveu, Paciência com Deus, que recebeu o prêmio de melhor livro teológico europeu. Qual foi a sua inspiração para esse livro? So this my book is interpretation of the story from the Gospel according St. Luke about Zacchaeus, the tax collector who observed Jesus from distance, and Jesus came to him and called him by his name. And for me, it is the parable about many people in our world, and especially in our country. They have some interest in religion, but they want to
have a little bit distance from the church and so. And I think the church must do what Jesus have done. He came very near to the Zacchaeus and called him by name. To call somebody by name, it means I know you, I acknowledge you, I accept you as you are. So it was the first idea, to be in contact with these Zacchaeuses, with the people. They have interest, but they have a little distance to the church and believers and our traditions. And the patience with God, it is another idea. I think that on the spiritual path, everybody has time to time the crisis, is confronted with the silence of God, with the hiddenness of God. And it is in our individual spiritual path, but also in the history of culture, history of church. There are also some collective nights of the soul. And if somebody is confronted with the silence and hiddenness of God, there are possible many different answers. So there are some very religious enthusiasts, there with their hallelujah, hallelujah, repeating all the time, and they are not able to be patient and to listen to the silent music of the silent God. There are some traditionalists who are repeating all the time the old phrases, and they are also the atheists, and they say, oh, God is hidden, it means God is dead, God does not exist. And I try to offer another answer, and it is faith, hope, and love. I think faith, hope, and love are three attitudes how to withstand this silence of God, to be patient, to wait, and then God is coming to us in the right moment. Ok, que beleza. O Padre Tomás me fez lembrar aqui de Santo Agostinho, seu livro de Confissões, quando ele fala: meu coração só descansará quando em ti repousar, Senhor. Nós precisamos encontrar esse Deus, e o grande desafio da contemporaneidade é justamente isso: silenciar-nos para nos encontrar com o Senhor, para fazer essa relação de transcendência e sentido da vida. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos com o nosso Café Teológico. Olá, já voltamos com o nosso Café Teológico. Hoje uma participação muito especial. Padre Tomás Halik, teólogo, está falando para nós o sentido da vida. Estamos nesse bate-papo gostoso. Ele que deixou todas as suas atividades, está aqui no Congresso, na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, compartilhando conosco o seu tema, aprofundando conosco esse saber teológico. Padre Tomás, eu sei que o senhor também é sacerdote, pároco, trabalha com os universitários, um trabalho intenso pastoralmente. O que o senhor poderia falar para os sacerdotes, religiosos, agentes pastorais? Qual é o grande desafio hoje, contemporâneo, que nós, agentes pastorais, temos para trabalhar com a juventude, nessa linha do sentido da vida? Há espaço hoje para a vida religiosa? I think it's very important to have the pastoral care in the style of dialogue, not just monologue. Because sometimes the priest is saying, now we will put ourselves the question, and he asks the question which nobody asks. So we must first to listen the question of the people and then try to find together the answer. I have saw once in the Prague metro station, subway station, it was written that Jesus is the answer.
And somebody has written, and what was the question? And I think it's very important. We know the answers, but sometimes we have forgotten the questions. And the answers without questions are like the trees without roots. And I think we should go to the questions. For example, to reflect the contemporary culture in the arts, in the culture, they are the questions. So we must listen very carefully to the questions, and then not to give the answers from above, but to go with the asking people together and to find together the answers. Nós estamos aqui com o Padre Tomás, que está respondendo as nossas questões. Estamos refletindo, nós estamos com a ajuda da tradutora que está nos ajudando muito e somos gratos a Deus por tudo isso. Padre Tomás, como o Padre PH já disse nesse Café Teológico, desenvolve esse grande trabalho de resgatar a transcendência, o sentido da vida. É tudo que nós precisamos no mundo de hoje, dar sentido às coisas, ao sentido da nossa vida, a nossa vida religiosa, a vida pastoral, principalmente você que nos acompanha através da TV Evangelizar. Por isso é tão importante a sua contribuição, a sua ajuda, porque você dá sentido a esta obra, a essa missão. Desde já a nossa gratidão, e você que ainda não é sócio, se torne sócio da TV Evangelizar, desta obra de evangelização. Assim, programas como estes são mantidos graças à sua contribuição. Nós estamos quase chegando no finalzinho do programa. Eu gostaria de perguntar ao Padre Tomás as considerações finais que o senhor poderia nos dar aos nossos telespectadores, aqueles que estão nos acompanhando. O que o senhor poderia falar para nós sobre Deus? Deus ainda é importante no mundo contemporâneo? Nos nossos dias atuais, temos espaço para Deus? Existe espaço para Deus neste mundo secular? I think the secular society is a great opportunity for the faith. When the religion is not taken for granted, we must discover the deeper dimension of our faith. Not just the rites, not just the customs, but to discover our special vocation. So the faith is not just a belief, it's not just some pious sentences, it's not just the dogma, it's not just the moral. The faith is the life attitude, which has many dimensions. The intellectual dimension, the spiritual dimension, the emotional dimension, and the dimension of our activity in the society. I think faith is the courage to enter the cloud of the mystery, and sometimes to live with the paradoxes, sometimes to live also with some open questions. Perhaps we don't know all the answers. So the Saint Paul said that in our world we see the things just partly, just like in a mirror, just in a parable. And then after our life we will see the God face to face and receive the whole answers. So now we are in the time when we are on the path of truth, and so we need the humility, not the triumphalism, the humility, and to go to ask and sometimes enter the cloud of the mystery and to live with the mystery. Maravilha, então nós estamos aqui chegando praticamente no final do nosso programa. Queremos agradecer grandemente a vida do Padre Tomás, que faz esse trabalho de aprofundamento teológico na academia, mas principalmente para a nossa igreja. A nossa gratidão, Padre Tomás, pelo seu trabalho, pela sua missão, pelo seu empenho. E você que está nos acompanhando aqui através da TV Evangelizar, também a nossa gratidão.
Como o Padre Tomás disse, esse é o grande desafio no mundo contemporâneo hoje, de descobrirmos o mistério, o valor do mistério, o mergulho no mistério e essa relação de transcendência com Deus. Existe espaço para Deus sim, só que precisamos buscá-lo de dentro para fora. Precisamos encontrar o Senhor dentro de nós e não fora de nós. Então, que Deus nos abençoe. Deus abençoe, Padre Tomás, seu trabalho. Deus abençoe você, meu irmão, que nos acompanhou nesse café teológico tão especial, diretamente aqui da Universidade Católica do Paraná, PUC do Paraná. Deus abençoe, tamo junto, gratidão. Obrigado, Padre Tomás. Obrigado. Obrigado.